Let's go. आजही वाघ दिसलेला आहे. Our guest arrived in Tadoba the evening before the safari. After the journey, it was time to check in, settle down, and get some rest. The next day started at a slower pace. कसं वाटतंय तुम्हाला? मस्त आहे. खूप छान, एकदम कालपासून सगळं एकदम नवीन एक्सपिरियन्स, एकदम छान. a relaxed breakfast, conversations around the resort, and time spent exploring the property. Before entering the forest, we also had a short knowledge sharing session about the jungle, its wildlife, and what to expect over the next few days. आणि ही चेकलिस्ट तुमच्या दोघांची. तर ह्याच्यामध्ये आता जी माहिती डिस्कस केली ती सगळी कॉमन लिस्ट बरोबर ठेवा. जे तुम्ही वाटल्यास बघताय त्याला टिक करू शकता. Soon it was time for the first safari. मस्त या. कसं वाटतंय सगळ्यांना? फर्स्ट सफारी एकदम छान. लेट्स गो. गणपती बाप्पा मोरया. जंगलामध्ये जी काही गावं होती त्या सर्वांना रिलोकेट केलेलं आहे. We entered through Collara gate and began doing what every safari starts with. 97. Looking for clues. Fresh tracks on the road, alarm calls in the distance, movement inside the bamboo. Not for long though, a leopard suddenly crossed the road in front of us. For many people, a sighting like that would become the highlight of the day. But Tadoba had more in store. A little later, alarm calls stopped us again. And then Roma stepped onto the road. The best part wasn't the sighting itself. It was watching everyone's reaction. And as if that wasn't enough, two of her subadult cubs appeared as well. The rest of the safari felt like a bonus after that. आज बघितले लेपर्ड, 3 टायगर बघितले. Tigress. अस्वल येताना आणि बघितले. क्रोकोडाईल पाहिली. आज ताडोबामध्ये आम्ही कोलारावरून कोरमध्ये फर्स्ट सफारी केली आणि खूप मजा आली. सगळ्यांना आम्हाला भरपूर काय काय मिळालं. आज पहिलीच सफारी आमची एवढी एक्साइटिंग होती. तर आता बघू उद्या सकाळी काय होतं आहे. उद्या परत कोलारामध्ये फिरणार आहोत. सो सी यू टुमॉरो मॉर्निंग. कसं वाटतंय सेकंड सफारी? सो ऑल सेट फॉर द सेकंड सफारी. ID काढल्या. Good morning. The second day began with even more excitement. The first safari had already delivered, but that's the problem with good sightings. They make you want another one. Back through Collara gate we went, hoping the jungle would be kind to us once again. This time we found subadult daughter of Collarwali in Moharli zone. And in evening safari, Roma's daughter gave us sightings. Another tiger sighting, another reason for smiles inside the vehicle,
and another reminder that every safari can be completely different from the one before. By the end of the second day, nobody was counting tiger sightings anymore. Everyone was simply enjoying being part of the experience. बॅगेची खाली ठेवू शकते माझ्याकडे. फोर्थ सफारी आणि लेट्स सी काय होतंय. इथे आम्हाला एक्सपेक्टेड आहे विरा. काय काय दाखव ना. विरा, बेला आणि झायलो. हा हे 3 टायगर. दिसतात का सायटिंग होते. Day 3 brought a change of plans. Instead of revisiting the same routes, we decided to explore the buffer forest and see a different side of Tadoba. Our morning safari began from Bellara Gate, and almost immediately the focus shifted away from tigers. The bird life was outstanding. Even guests who had arrived hoping for tiger sightings found themselves stopping to admire the smaller details of the forest. And that's one of the best things about spending time in the jungle. The more time you spend there, the more you start noticing everything else. So, आमची आज लास्ट सफारी. खाली झांडा झोन आणि we are so excited. थोडंसं लेट झालाय. There was news that a tiger was resting inside a patch of bushes nearby. झोपून आहे का? किती वेळ झाला? पाणी पिला असेल इथे कोणता मेल होय. So, Chandni Tigress त्या झोपली आणि वाईट आहे का चांगला नाही आहे. Like most wildlife sightings, there were no guarantees. Then finally, there was movement. हे इनाच्या झाडाकडे निघते रिनो. Out from the bushes emerged Chandni. कसं वाटतं वाघ पुढे चालतोय. एक्सपिरियन्स. काय दिसतोय कसं वाटतं काका. अरे गाव लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स. कसं वाटतं. खूप छान. फायनली लास्ट डे. फायनली आमची लास्ट सफारी झालेली आहे. कन्क्लुडेड विथ द हाय नोट ऑफ आम्हाला दिसली आहे चांदनी आणि तिने मस्त दर्शन दिलं. दिलेलं आहे हेड ऑन. आमच्या हेड ऑन आमच्यावर चालली. आमच्या बाजूला टेरिटरी मार्किंग असं करत 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 शेवटी आम्ही ही ट्रिप मस्त सक्सेसफुली संपवलेली आहे आणि आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला सुरुवात करतोय. 3 days earlier we had arrived wondering what the jungle might offer. Now we were leaving with leopard sightings, multiple tiger encounters, incredible bird life, shared stories, and memories that would stay with us long after the safari ended. The jungle gives everyone a different story. This one just happened to be ours.